that you step in and forgive him. Here is the offering. He would slaughter an animal for each one of them. He would offer sheep on each one of them, because that's what priests are supposed to do. A priest is supposed to present what we call the people to God. A priest carries the people to God. And of course the difference is a prophet carries God to the people. So a prophet would say, this is what God says. But a priest would carry the people and say, God, this is the challenge of my people. Now, if you remember the Jewish culture, a priest used to have something called a breastplate. Something like a square on his chest. On that square, there were represented 12 stones, each stone representing one house of Israel, because Israel as a nation had 12 houses, 12 sons of Jacob, each one having given birth to one special tribe. So a priest would carry all the 12 stones, meaning he was carrying the entire nation of Israel. And so a priest would go before the Lord and offer sacrifices on behalf of the entire nation of Israel. So as a priest, as a father, one of the ways you can be able to help your children receive that education for eternity is making sure that as a priest, you are always carrying them in your heart, in your chest, as it were, in your heart, the most protected place. You know, you have your children with you. It doesn't matter how old they are. When they're even unborn, you still wrestle with the Lord and say, God, I'm praying for my unborn child. They are still there. I pray that the environment inside will be conducive. When they are born as a father, wherever you are, whether uko kwa kazi, kibarua chako, you are always standing in between God and this child. You are praying for them because they don't know even how to pray. So you are praying for them, presenting them before the Lord. This is one way of grounding your children in the fear of the Lord. As a matter of fact, some of us are what we are just because of the prayers of our parents. It's just because your mother used to fast and pray. Your father used to fast and pray. And they would wrestle with God. That's why we are here. And we are not the only one. If you read 1 Timothy, Paul writing to Timothy, he tells him, because of the faith that was in your grandmother, which was also in your mother, you know, and now you are having it. So sometimes because of the prayers that we have, the wrestling with God on behalf of our children, we end up foregrounding our children in the faith, and they stand tall and strong before many men and women because of the prayers of their parents. Bwana Yesu asifiwe. Are we together, my friends? So we are supposed to be lawmakers. Number two, we are supposed to walk with God. You know, children have one challenge. And all parents who are here, you will agree. Children always see what we don't want them to see. And they hear what we don't want them to hear. Is somebody hearing what I'm saying? Our children have a sharp antenna. Iko antenna ambayo watoto wana. That's why ukiambia mtoto usifanye hii, hiyo ndiyo anajaribu kufanya, because for them they always want to do what you first they see what you did not want them to see, and they will always do what you did not want them to do. So you have to be very careful. What you don't want your child to do or see, don't do it. Because if you do it, they will see it. Hello? Are you getting me? So when you will come to explaining to them and to tell them, don't do this, and they saw you do a different thing. Mamas who are with phones and the men who are with phones, when you are with your children, do not think they don't hear. And do not think they don't know. Do not think they don't see. Those kids psychologically, they see what you don't want them to see, and they hear what you don't want them to hear. For that reason, the best thing and the best way you can educate your children for eternity is to walk with God. Be true to yourself before children and away from them.
Be what you must be in privacy as well as in public. Am I saying something? Some of us, you are holding your child here and you are talking to Mpango wa Kando and you have a child here. You see, the truth is you don't think they are listening, but you are mistaken. It is you who does not know what you are doing. That child is getting it very clearly, and if you don't want your child to copy what you are doing, don't do it. Did you hear what I said? The best way to educate our children is not to tell them what they must do and not. It is to be what we must be and refuse to be what we don't want to be. When children will see it, they will copy it for themselves. What they want is a role model. They want to see an example. They want to see somebody who is real, and then they will follow it up. If you fake, your children will fake. Have I said something? Very, very important. So the servant of the Lord says, walk with God. Bind your children to the throne of God by living faith, distrusting your own strength. Make sure that you trust in God. And then, of course, she continues saying that there is a need for maturity of experience. So as a father, don't begin getting children if you are a child yourself. Because marriage is not for children. Marriage is only for those who are childlike. Is there any difference? Marriage is for those who are childlike, not for children. Because it takes maturity of experience for somebody to be a man, for somebody to be a woman. And that maturity of experience is what our children need to see as an example for their own lives. We need to submit to the will of God, she says. We need to have a daily conversation with God as children here. Children know one thing. When children are born, they know their father is the strongest man on the planet Earth. That's why mtoto atakwambia, nitaambia baba, nitaambia baba. Hata kama wewe ni mtu mkubwa anasema nitaambia baba. Because mtoto anaamini baba anashinda watu wote duniani as they grow up. So when they see you as a man and you are kneeling down and you are talking to this God the child cannot see. You see, initially when you say tufunge macho, they don't close their eyes. Initially they don't. They open their eyes to see what is going on. And they wonder, who is this ambaye ni mkubwa kuliko dadi mpaka dadi anapigia yeye magoti. Now you may not know that is education. You are teaching your child. Very practical experience on what it means to fear the Lord. By the way, let me ask you a question. Do we have men in the church? No. Do we have ladies in this church who are here but their husbands are not in the church? Do we have them? Very good. Let me ask the second question. Do we have men who are very much committed in the church here and their wives are at home drinking? Do we have men in this church committed to the cause of God, serving God diligently, and their wives are at home drinking? There may be one, but out of probably 1,000 cases, there may be one. Yani ile tunaitanga mwenda wazimu ya soko. Kila soko lazima ikuwe na mwenda wazimu yake. Now what does that tell you? That tells you that there is an influence, the power of a godly man. So when a man chooses to walk with God, you are actually educating, you are teaching your child without telling him anything. If you just early in the morning, you wake up, you help your wife to prepare everything, then you come tell your children, let's go to church. They come and they sit here and you also seated there and they wonder, who is this God everybody bows down for, including my dad who is so great? You are teaching your child to connect with God in a way no power can separate.
Is somebody listening to what I'm saying? And so she continues to say, as a godly man, exercise authority with humility. Yeah. And here you don't have to be telling your children, don't you know that I'm the father here? You are teaching your children bad manners. And you tell your wife, don't you know that I'm the husband here? You are teaching your children bad manners. You don't have to do that. You don't have to remind your wife that you are the man, because you are. That's the only reason why she got married to you. If you are not, she would not have come. Men, elders, are you listening to me? Yeah. She only came because she knew, elder, you are a man. So why would you keep reminding her, don't you know that I'm the man here? No. When you do that, it means umeishiwa akili na unajishuku ya kuwa wewe labda si mwanamume. Okay? Yeah, so you have to exercise. She says, it is no evidence of manliness in the husband for him to dwell constantly upon the position as head of the family. It does not increase respect for him to bear him, or to hear him quoting scripture to sustain the claims of authority. It doesn't. So as men, we just have to exercise our authority with humility. That is educating our children to learn to be with humility even in their lives. Very, very important. Then, of course, the following chapter 35, she says, the father's duty cannot be transferred. Kazi ya kulea watoto kama baba hautuwezi kutransfer tukapeleka kwa mama, yani bibi yako, ama kutransfer kupelekea kwa mfanyikazi. Our work is our work. Our role is our role. That is why wale wamama ambao for whatever reason wazee wetu wamelala hawako, ama wamama ambao ni single mothers wako hapa, please mothers, know this one thing. Here's free advice. You cannot bring up a man. As a woman, you cannot make a man. You can make a woman like you. It takes a man to make a man. Hiyo kazi haiwezi kuwa transferred, ni ya mzee. So if mzee amelala ama hayuko for whatever reason, it's okay. Elders who are in the church and those of us who are in this church members, let us get interested in those children whose fathers may not be in the church, so that we provide what we call father figures. Be there. Take interest as you call your children and you talk to them. Invite some of these young boys and talk to them, mentor them, because it takes a man to mentor a man. Have I said something? Yeah. Very, very important. So father's duty the father's duty to his children cannot be transferred to the mother. Even if she performs her own duty, she has burden enough to bear. Only by working in unison can the father and mother accomplish the work. It takes two. It takes a man and a woman to raise up a child. Very, very important. But in the event that one has gone to sleep, or maybe you have, separated, it's okay. What we are only saying is, those mothers who are in the church, in the event we have men who have children here, and mothers are not here, mothers who are here, take interest in those children. Supply the mother figure. And those children who are here and their fathers are not here, fathers who are here, take charge. Show interest. Invite some of those boys. When you are taking your own boys out, take some of those boys with you so that you mentor all of them as a group. Am I saying something, man? Very, very important. This is the way to teach, Then it says, tender ministration with light. As a mother, in other words, we need support. Fathers, there is nothing, and I repeat this statement, there is no greater gift you can give to your children than a demonstration of love to their mother. I repeat that statement, and you better quote it somewhere. There is no better gift as a man you can give to your wife than showing and demonstrating before your children that you love their mother. There is no greater gift than that.
If you show and demonstrate that you love their mother, those homes and children where that is done, those children always will have what we call a positive self-image about themselves. You hear of dysfunctional homes. It takes a dysfunctional home to produce a dysfunctional child. And so as parents who are here, please let us be real. Let us be real. Demonstrate and show it. Let your children know that you love their mother. Sometimes by welcoming her, sometimes by assisting her in doing a few things here and there in the home to prepare yourself as you come to church. Isiwe tu kazi yako ni kungoja. Wapi chakula? Wanaleta. Wapi viatu? Wanaleta. Wamepiga viatu rangi. Wapi hiyo shati yangu? Wanaleta. And then mama akimaliza, then you say, because you are delaying, shika hii shilingi 50, panda boda boda, na wewe unachomoka na gari kwa sababu unataka kuenda kwa kanisa. That is unfortunate. And you are teaching your children bad manners. How you are treating their mother is how they will treat their wives. So you plant a seed that will be perpetuated from one generation to another. Is somebody listening to what I'm saying? I wish you can be following me. Follow with me in that we are doing chapter 35 of the Adventist home. Then show consideration for your feeble wife. Says, leads on softly. Now children are never the same. There are those who, like I know in my home, there are children I have to say, where? For them to act. And there are others, if I shouted, ata watajikojolea. They are different. So you see, you need to know that they are at different levels. Children are never the same. They are different. So lead softly, move with them, all of them. Pole pole mkiendanga now. This is the way we will be educating them for eternity. Of course, I wish I had time to go into every aspect that she has said, but I'll skip several other things. At chapter 36 of the Adventist home, she says, spend time with your children as a father. And I told you in the morning, my son asked me, do pastors play with their children? That thing, iliniuma, yani, nilimwambia, yes, they do. The only problem, sometimes they are very busy, but they do. And I told him, we are going to start playing right now. And we went and we began playing. Sometimes it just takes as simple as playing a ball with them or skipping a rope together with them. And there is what that does, and I'm going to read it in a little while. So it says, spend time with your children. It says, the average father wastes many golden opportunities to attract and bind his children to him. Upon returning home from his business, he should find it a pleasant change to spend some time with his children. So you don't transfer your work to the office. When you get to the house, put off your coat, wear a t-shirt, kama uko na tracksuit ama kinyasa faa, so that your children can see, I have a father who is a real human being. My son alinifundisha kitu. Aliniuliza swali. Hilo swali liliniuma. Yaani huyu kijana ameona nini? Anaona majirani wanacheza na watoto wao. Tulikuwa tunakaa estate moja ya watu wazito. Anaona jioni wazee wamechukua watoto wao wanatembea, they are taking a walk. Na anangojanga baba yake. Baba akiingia kwa tai kila siku. Na nikiingia, mshiriki huyu, hello, pastor huko, naki, mbuyande, tuwala, mtoto ni mgonjwa, tafadhali ukuje uombe sisi, ninachomoka. Naenda. Ukiwa huko mwingine anakupigia, pastor, tuko kwa birthday celebration, pitia tu hapa pastor, hata kama haukuli chochote uombe tu. Ukitoka huko unapitia kwa, by the time unafika nyumbani watoto wamelala. Since that time nilianza kujiadjust so that I can create time for my own children. Hawa washiriki unajua ni wakora sana hawa. Kila mtu anataka umuombe na hakuna mwenye anakuombea. Pastor Morara, wasikudanganye. Kila mtu, kuja ombea sisi. Na kuna mshiriki hata wazee mwenye anakuja kwa nyumba ya pastor kusema, pastor, we have just come to pray for you. Ninyi hapa wangapi mmekuja kwa nyumba ya pastor mkija tu kusema wacha tupeleke maombi? You see? Sasa pastor mmoja kwa hawa watu wote akijwa anatembea kwa maboma zenyu, kila mmoja akiwaombea, yeye watoto wake nani atawaombea?
You see, sometimes you also need to be smart. You need to wake up. Bwana Yesu asifiwe. Yeah, chukua siku moja, one Sunday moja uko nyumbani. Just 30 minutes drive kwa nyumba ya pastor na mzee wako na watoto. Mnasema, pastor, we've just come to pray for you. Pray for his children. Hata watoto pia wajue wako na washiriki ambao wanawajali. Yeah, maombi wanajua tu ni baba yao ndiye anajua kuomba. No. Let them know hata iko washiriki pia wanajua. Are you getting what I'm saying? So take time with your children because it is important. Then take special interest in boys. As fathers, especially in boys. In girls, yes. But girls have a mother who will mentor them as a very good woman, balanced. But as boys, if you don't mentor them, by the way, do you know the reason why sahi vijana wetu wa kiume hawataki kuoa? They don't want to get married. Wanataka tu kuwa na girlfriends na boyfriend, hawataki kuoa because nobody is mentoring them. Wakiangalia dunia imejaa tabu, sasa wanaona hakuna mambo ya kuoa because they lack a mentor. What are we supposed to do? What we are supposed to do as men, let's mentor them. Sasa ukikuja hapa Central Kenya, huku kwetu penye tunafanya kazi, watoto wanajiita kwa majina ya mama. Yaani iko baba, si ati baba hayuko, baba hako. Lakini mtoto unasikia mtoto anaitwa John Wairimo. Yaani kwa jina ya mama. Na baba hako, na si makosa mtoto kuitwa kwa jina ya mama kwa sababu ni mzazi. But kwa nini haitwe kwa jina ya mama na baba hako? You know what is happening? Because they are changing the tide. They are changing the tide. Yeah. So what is happening huko Central sahi is a challenge because more men don't want, wameenda sasa kukunywa pombe. So wanaume hawako. There are no men huko juu. So ndugu zetu kutoka hapa Kisii na huko kwetu Western ambao wanafanya kazi ya security. Hao sasa ndio wanasaidia kazi huko juu. Sababu hakuna wanaume, wamama wako wengi lakini wanaume hakuna. We are getting to a place where we are going to have a society of women alone. So we are saying we need men to be mentored. Na hata sisi wanaume tulio hapa, I think we need more seminars on how to do this work, on how we can mentor our little boys so that they can become men. Are you getting what I'm saying? And that thing, a professor is able to do that very, very well. How we can mentor men to be men. Very, very important. This is an aspect of helping our children to become strong. Take special interest in the boys. She says, train your children for usefulness. And this one, I want to read the whole passage. She says, the father, as the head of his own household, should understand how to train his children for usefulness and duty. This is his special work. Above every other, during the first few years of a child's life, the molding of the disposition is committed principally to the mother, but you should ever feel that in her work she has the cooperation of the father. If, now listen to this statement, if the father is engaged in business which almost wholly closes the door of usefulness to his family, he should seek other employment which will not prevent him from devoting some time to his children. In other words, kwa sababu uko kazi Nairobi na unakuja nyumbani kwa mara moja kwa mwaka, ati kwa sababu unatuma pesa nyumbani, you are wasting time because you will not get children. Utarudi nyumbani baada ya retirement, unapata ni mama ako na askari yake. Mnisikilize vizuri. After retirement, utapata ni mama na askari wa kuchunga yeye. My friend, wewe hakuna space. Ulikuwa unafanya kazi unaleta pesa kila mwezi. Wewe mwenyewe hauko. Hao watoto ulikuwa unaletea ni askari ya mama. Ukiingia, ukifanya ngwe, si mama anakujibu. Si mama anakujibu, ni askari. Askari wanakuuliza, baba, yaani umegombanisha mama miaka hii yote, hata tumekuwa wazee hautuheshimu. Hapo unajua kimeumana. Na itafanya utakufa immediately. Ukiretire, when you come home, you die very fast. The only way to do this, anasema, kama kazi yako inazuia
usipate nafasi ya kuwa na watoto. Anasema futa hiyo kazi, tafuta kazi nyingine ikusaidie ukue karibu na watoto. Hivi mnanielewa kweli? Naongelesha, unajua ninyi hapa kusi muko dunia mzima, mumetembea dunia mzima. Ukienda Amerika iko Keroka, street mzima inaitwa Keroka. Ukienda South Africa iko Kisii estate mzima. Anywhere in hata Egypt, I went to Egypt, Cairo, Misri. Nikapata grupu ya Wakisii 25 wako kwa hoteli. Tukakutania kwa hoteli, nasikia wanaongea Kikisii. Kasema nikasonga karibu. Hili nini? Wanafanya biashara huko. They are all over. And when they are all over there, they don't go with their families. Wanaacha bibi na watoto nyumbani. Hao watu umeacha, and you are not there for them. When you come back, be assured of this. You are not welcome because they will not be there. Bwana Yesu asifiwe. Are you listening to me? Now, so having talked about much about men, I think allow me also to say something about ladies. But just make sure kama kazi inakuzuia kuja nyumbani. I've always told men, hawa mama unajua ndio wana maneno. Wewe unatuma school fees, si wao ndio wanalipa? Si mama ndio wanalipanga school fees? Alafu siku ya parents day ni nani wanaenda? Half term nani anaenda? Class conference nani anaenda? Hapo sasa ndio wanaume tunapoteza. You lose them. Mama akienda anatembea, anafika anaambia mtoto kaki, hapa kwenyu hata sioni kama iko maisha. Wewe tu ndio tegemeo langu, na analia. Anaongelesha mtoto analia. Alafu mtoto pia analia, mama analia. Mtoto wanalia wote sasa. Mama analia, mtoto analia, anamwambia. Alafu mtoto anakuja anapanguza mama machozi, anasema mama, sitakuleti it down. I'm going to work hard mama, usikuwe na wasiwasi, vumilia tu. Huyo mtoto my friend umepoteza. Huyo mtoto hakuna siku atarudi kwako. Ameenda. Hao ndio wakija nyumbani kama wamekuja na pesa, mama ndiye anapewa. Na akipewa mzee hajui, si ni kweli? Na akipatiana mzee, hata akikupa 1,000 anakupa kama mama ameangalia. Ukitoka tu hivi, mama anakuambia hatuna sukari. Sasa anataka ile 1,000 wagawane kwa sukari. Ila alipewa 20,000 ni yaka ameweka kando. That is what happens. Ukipigia mtoto unaomba, mtoto kabla ajibu wewe anapigia mama, anauliza mama, baba amenipigia ati anataka nimsaidie pesa. Mama anamwambia usitumie huyo mzee pesa, ataoa bibi ya pili. Wewe nitumie mimi pesa, kama ni shati nitamnunulia shati nipelekee yeye. You see, this is what happened to you. We lose. Tunapoteza hapo mahali penye tungepatiana nafasi. Mimi I always compete with my wife. Akienda kuona mtoto tamu hii, mimi conference inayofuata mimi naenda. Hata mimi pia niambie mtoto wangu, unajua hapa kwetu maisha ni ngumu. Ijapokuwa mimi si Italia, lakini namwambia hapa maisha ni ngumu bila wewe ndio tegemeo langu. Hapa hakukaliki. Hapa hakukaliki. Sasa wewe ndio tegemeo langu, usiposoma mimi nimekwisha, hakuna uzao, jina yangu inaenda kupotea. Sasa kijana, msichana yangu, weka bidii. Mimi pia naweka hiyo uchawi yenye wamama wanaweka. Sasa mtoto anakuwa confused na mama, anakuwa confused na baba. Anakuwa confused na mama, anakuwa confused. That is the way to teach our children. Mtoto akigrow up, akija nyumbani, kama ana 10,000 anaweka kwa meza, anasema hii ndio 10,000 nilikuwa nayo, wazee muone vile mtajisoti nayo. Mzee anaweka kwa mfuko, wanakaa na mama, wanapanga vile watatumia. Are you listening to me? Yeah. Very, very important. So now allow me to talk about our sisters, how we can contribute towards our children. Of course, this is I'm at chapter 38, Mother's Responsibility. Wow.
No work is greater. Yaani hakuna kazi kubwa takatifu kuliko hii. If married men go into work, leaving their wives to care for their children at home, the wife and mother is doing fully as great and important a work as the husband and the father. Although one is a missionary in the field, the other is a missionary at home. Now, you see, mi niko hapa saa hii, ninahubiri hapa Kisii. Bibi yangu nyumbani, though watoto saa hii sasa wametoka wako shuleni, lakini kazi yenye bibi anafanya nyumbani ni kubwa kuliko yangu. Unajua mimi hapa naongea na watu wenye wameletwa na either pressure or pleasure to come to church. People come to church because of pressure or pleasure. Wameletwa. So mimi nahubiria hao. Lakini yeye anafundisha kama mtoto kadogo, makamasi inatoka kanajikojolea, alafu anakafundisha mpaka siku moja kanasema let us pray. Oh God, bless this food. Amen. Alafu next time kanasimama hapa, alafu kanaomba maombi mrefu kwa kizungu ya ajabu. Hiyo kazi ni ya mama. Na hiyo kazi si rahisi. Wanaume hiyo hatujui, hatuwezi. Wewe wacha tu bibi yako, ache tu na watoto hao wenye wanafuatana doremi, fasol, hawa mtoto ya miaka 10, miaka 8, miaka 6, miaka 4. Alafu akuachie siku moja tu. Only one day. Utainua mkono. Utapiga makelele mpaka akirudi jioni sauti imeenda. Aka kana hara, aka kana tapika, ukikavalisha nguo, kana jikojolea. And the women are able to handle that. Because God has given them the power to mold. That is part of education. And Ellen G. White says, the work that she does is greater. By the way, just listen so that I read it. I want to read this quotation so that you can understand. This is chapter 38. That is page 231, paragraph 1. She says, the world needs mothers who are mothers not merely in name, but in every sense of the word. We may safely say that the distinctive duties of woman are more sacred, more holy than those of a man. They are more holy and more sacred than that of a man. So what my wife is doing, bringing up children, is more holy than what I'm doing on the pulpit here. Iyo kazi ndio divine service. Professor, the work that you do at home, hiyo ndio divine service. Wacha hii yenye tunafanya hapa. Divine service ni kule ile una mold hawa watoto into the character of God. That is divine service. Are we together? She says, even angels would love to understand and ask for something, but they envy the mothers. Yani malaika wakiangalia wa mama, wanaona vile unashika kama mtoto kadogo akajui kitu, alafu kanafika mahali kanasimama hapa kanahubiri vile inahubiri hivi. Malaika wanashangaa. Kwa vile malaika hawazai, malaika hawana watoto. Akiona vile mama unangangana na kamtoto kadogo, mpaka kanakuwa kamutu kakubwa, kanasoma Biblia, kanakariri mafungu, malaika wanashtuka. Wanatumwa, malaika wanachunga watoto, lakini malaika hawajui kufundisha watoto. They don't know. Hiyo ni kazi, wakiangalia hawapati picha. Bwana Yesu asifiwe. That is the work that God has given to us. Now, I think I would go to read something here, then wind up because of my time is up. Yeah, the mother's influence, the influence of a mother. That is chapter 39 in Meruka. Chapter 40, misconception of the mother. I will not read that. You can be able to get time. Chapter 41, imperfect patterns of motherhood. I will not go to that. I will skip it. Then I will go to chapter 42, mother's health and personal appearance. Sikia sasa hapa. How we teach our children. Very, very important. She says, mothers
health is to be cherished. Yani mama, afya yako ni ya muhimu sana. Afya yako, mama akiwa na afya mzuri, hiyo ni elimu kwa mtoto. Yani mtoto anajifunza, kwa sababu mtoto akiwa kwa tumbo ya mama wanakula chakula moja na mama, wana breathe oxygen moja na mama, damu ni moja na mama, yani kila kitu ni moja, wana share mwili moja na mama. Okay, so mama akiwa na afya nzuri, hiyo pia inaonyesha ni afya nzuri kwa mtoto. That is very, very important. So now she says mothers should be advocates of health reform. Do you know, tukitaka kuwa na kanisa ambayo ina elimu ya health reform, hatuanzi na wazee. Iko pastor kule kwetu alikuwa anasema, kwangu hakuna nyama, hakuna mayai, hakuna mangengengengengengenge. Mama alikuwa ananunua nyama, wanapika na watoto wanakula, wanaosha sufuria, wanangoja, kwa sababu iko polisi anakuja jioni atapiga makelele. So wao wananunua, na wananunua nyama kilo moja na wakule yote in one sitting. Yani sasa wanakula speed kujificha, kwa sababu iko. Let me tell you, as a man you cannot control health reform. Lakini mama akiamua kufundisha mtoto health reform, you know what he does? Anafundisha mtoto anakunywa uji bila sukari. Mtoto akifika 2 years, akienda kwa nyumba nyingine wampe uji ya sukari, akitest hivi anakataa. Anasema, hii si uji mzuri, kwa sababu hii si ile mama alimfundisha. The power of a Christian mother in terms of health reform, we can only succeed when we have mothers. Then she says, exercise self-control in diet. Mama, usiachilie tu kukula ikue, yani unakula uji ya mtoto unakula kidogo, chai ya wageni unaonja kidogo. Kipika kuku, kule kwetu najua kuku ni kitu ya maana sana, si kama hapa. Hapa ni mbuzi. Kule kwetu ukipika kuku, supu ya kwanza inaweza enda, ile inakuja kwa meza ni supu ya pili. You know? So usionje tu kila kitu, because if you do that, kama kwa bahati mbaya mtoto wako kwa tumbo na kila kitu unaonja, unafundisha huyo mtoto ya kuwa kile chenye unataka you must get it. Yeah, at any time, at whatever cost. Is a training you are offering. So she says, be careful about your diet. Then regard esteem of husband and children. And this is very, very important. Hey, where am I? Hello? Yes. We are at chapter 42. Regard the esteem of husband. And now listen. Esteem, yani ni vile mtoto anajidhamini, yani mtoto anajichukuaje, anajihurumia, ama anaona yeye ni mtu wa maana. Hiyo education mwenye anapatiana ni mama. Na mama unapatiana hiyo education kwa njia si ya kuongea. Hiyo ni vile tu unavyoonekana, how you appear like. Sasa msikie huyu mwandishi dada White anatoa ushauri. Anasema hivi, sisters, when about their work, should not put on clothing which would make them look like images to frighten the crows from the corn. It is more gratifying to their husbands and children to see them in a becoming, well-fitting attire than it can be to mere visitors or strangers. Yani anasema wamama mnavaa kama scarecrow. Ukivaa kama scarecrow kwa nyumba, socks, si mnajua socks? Ama hiyo socks ni ya Mkikuyu yangu, najua mimi bibi yangu ni Kikuyu. Ama ni ya Kikuyu peke yake. Huku pia iko socks huku kwetu. Ile socks inawekwanga kwa kichwa. Aha. Socks alafu na nguo zinakuaje? T-shirt ile ambayo ni ya kazi. Si ndio? T-shirt ya kazi. Na vitu yenye huwa tunavaa ya kushikilia vitu zingine atuvai kwa nyumba. Right? So ukiangalia mtu vile anaonekana, yani ukitaka kuona bibi yako vile anakaa, unaenda town,
Usimame kwa duka uone akipita kwa street ndio useme kumbe yangu pia iko. Otherwise kwa nyumba ukimwangalia unafikiri unaangalia scarecrow. Hiyo ndio dada White anasema. And let me tell you, hapa anasema this is what will lower the esteem. Now esteem ni yule mtoto wako kujidhamini. Mtoto asipojidhamini anajidharau, hata shule hawezi kuperform. There is a close relationship between self-esteem and the performance ya mtoto shuleni. That one you can't avoid. Professor, is it true or not? That is it. So basically what we are saying is make sure that the self-esteem is boosted. Hata mzee pia self-esteem, yani ile kusema hata kumbe mimi yangu pia iko, haijakuisha. Yangu pia ingali. Kwa sababu anakuona, mimi naulizanga, mkivaa vile mmevaa hivi, ukiwa kwa nyumba, will you die? My sister, ukivaa tu vile umevaa vizuri na mna hivyo, ukiwa jikoni, will you die? And what happens? Sasa bwana yako ni lini atakuona kama umevaa vizuri? Wanaume town ndio wanakuona, wale wafanyikazi wenzako ndio wanaona vile umevaa vizuri, sikati mzuri, ukitembea you see, wale wanaona, but nobody at home. Children hawaoni. Ni socks, nywele ambayo hata wao pia wangeona wafurahie, hiyo nywele hawajui. That's what she's saying. It is a very simple thing, but it's an education in itself. By the way, let me tell you this. I'm a teacher. And sometimes wazazi wanakuja college kuona watoto. Wazazi wanakuja kuona wanafunzi. Na wanafunzi wanapotea. Mtoto akiangalia tu nje aone vile mama umevaa, akuangalilie kwa dirisha akuone mapema hivi, na asifurahie vile umevaa, hawezi kuja penye huko. Atahepa, watatafuta shule mzima na hapatikani, na atazima simu. Wataenda kwa domo, hayuko sema amekuwa hapa na hatapatikana. It is because of the way you are dressing. It has a big way in terms of their esteem. So what are we supposed to do? Leo wacha niwape assignment. Wazazi mlio hapa, ukienda nyumbani leo, ita mtoto wako, wale wenye wako shule hata primary ama secondary, alafu mwambie nikija shule yenyu, umuite umpeleka kwa wardrobe yako penye kuna nguo zako ziko zimepangwa namna hii. Alafu muulize, nikija shule wewe huwa unapenda nivae gani? Usimuulize yenye hataki. Hiyo swali usiulize. Don't ask that question, because there is a way to ask a question and you get the right answer. That's why we talk about questionnaires. We teach people on how to formulate questionnaires. Now listen, usiulize ni nguo gani hautaki, hiyo hautapata jibu. Muulize ni gani unapenda nikija niwe nimevaa. Alafu atakwambia hii, alafu zingine anapita tu hapo, alafu anasema hii. Hii group mnaweza waona ni kama ni watu wetu hapa, lakini ile maneno wako nayo si yetu hapa. Ni maneno ambayo ni ya muhimu, ambayo imegunduliwa ya kwamba tusipochukulia kwa manani, we take care of our emotions, our mental health, we shall walk without clothes and we shall be feeling good. Today we want to hear what is this that we can do to be apt to seek optimum health. Tuliambiwa ya kwamba kama uko na nguo sawa, mwili ni sawa, lakini hapa hiyo ndio tunaenda kuangalia, na nataka introduce ndio tuanze. Asante kwa nafasi. Kwa majina naitwa Moses Moracha, I'm a counseling psychologist. Nafanya kazi na Peer Counselors Association. Lakini kwa siku ya leo tumekuja kwa sababu ya kikundi cha GMA ambayo inasimamia Gusii Mental Health Awareness Group, ambayo mwanzilishi wake anaitwa Tabitha Mogeni
ambaye ni mtoto wa hapa Kisii but anaishi kule Dubai. Ni kikundi ambacho kiliundwa haswa kwa sababu ya kusambaza ama kutangaza mambo ya mental health ama afya ya kiakili. Tumefanya mikutano mingi, especially mwezi wa 5 tulikuwa na Mental Health Awareness Month. Tulipita kwa makanisa, tukapita kwa mabaraza, na siku ya leo tulisema ya kwamba tuje kushiriki nanyi, na najua ya kwamba tutabarikiwa. Asanteni. Wana na binti za mfalme, hamjambo? Mko na furaha kweli? Hebu nipungie mkono kama uko na furaha kufika siku ya leo. Kwa majina naitwa Esther Moindi Nyariki. Ni mhudumu wa afya katika kaunti ya Nyamira kama public health epidemiologist. Pia ni mshiriki katika kanisa yetu ya Jogo, nikisimamia kipindi cha madaktari. Asante. Hamjamboni kanisa. Kwa majina mimi naitwa Alice Kibagendi, ni counseling psychologist, na mimi ni mshiriki wenu wa Sabbath School kwa hii kanisa. Karibuni sana. Hamjambo wana wa Mungu. Jina langu ni Margaret Mogaka, nami ni muuguzi. Nafanya hapa Kisii County Ministry of Health. Nina coordinate mambo ya kansa, tena mimi ni mwana saikolojia. Asante sana, karibuni. After that introduction, tunataka wachukue kila mtu dakika 3 ndio tuwaulize maswali. Najua maswali tuko nayo chungu nzima. So I want to ask this. And this question goes to Esther. I don't know if you are comfortable the way you are. Are you comfortable? Okay. Mko sawa? Yeah. Pastor amesema tukae huku ili wa kuongea kuja hapa. Yes. Naomba kuuliza Esther swali. Esther amesema yeye ni epidemiologist, and we are asking Esther, hapa kwetu magonjwa imezidi, imeenea ama haijaenea? Na ni nini tutafanya tupunguze magonjwa? Nikisema hivyo ni kwa sababu huku Kisii ukisikia ugonjwa ni diabetes, unasikia iko kwa kila familia. Ukisikia ugonjwa mwingine ya kuitwa high blood pressure ni Kisii. Hii magonjwa iko sana, imeenea sana hapa Kisii. Na kama imeenea, what are the statistics? Tutafanya nini? Alafu how is that connected with mental health? Nikiwa na ugonjwa wa sukari ama nikiwa na ugonjwa wa damu inapiga sana, sasa inaharibu aje mawazo yangu na mafikara yangu na the way I act and do things? Naomba ukuje hapa utuelezee kwa 3 minutes, alafu from there tutangojea maswali. Asante Professor Karen kwa nafasi. Nataka kushukuru sana kanisa yetu ya Central Kisii kwa sababu ya kupanga mpango huu wa leo. Ansia kwa speaker mwenye alitoka, daktari pastor. Amezungumza mambo ambayo tungezungumza mengi. As my brother Moses said, today we are here majorly because of mental health. Mental health is real, and as you heard, my background is epidemiology. Of mental health, you are going to
agree with me with the data that I'm sure one of our speakers is going to tell us kwa nini men are majorly affected, because you don't share. So 5 out of 6 people, they don't go and seek medical care. I just want to define what is mental health. Nini hii daktari unatuambia mental health inamaanisha nini? Mental health inamaanisha ya chinzi you can cope with emotions, how you are going to. When we talk about mental illness or mental disorders, munanipata? Okay, sasa tukisema mental illness or mental disorder, what do we mean? These are disorders ama illness which affect our way of thinking, our way of perceiving. Tunaona aje maneno, tunayafikiria aje tukayapata. That is mental illness. Some of mental illness of which my speakers are going to share, which are very rampant in our, more especially in our region Gusii. Tumepata more of cases of suicide. Those are examples of mental illness. Another one is depression. Some of us, maybe you lost your loved one, umekuwa mgonjwa, you have been having a terminal illness, and now you are ending to depression. Those are some of mental illness. Another one, maybe time we are going to share on drug addicts. Majority of our youths have indulged themselves into drug abuse. Maybe a youth amesoma vizuri, atapata kazi. The next thing anasema, wacha nipitie hapo, I take my thing, niende nilale. Those are some of mental illness. Because I was given 3 minutes, na nimepitisha hapo, nitaachia hapo as I welcome my next speaker. Karibu sana. Thank you, Sister Esther, for that wonderful introduction. Mimi naenda kuzungumzia mambo mawili. Kuna kitu tunaita suicide. And when we talk about suicide, we've recently had a number of issues or cases relating to suicide. And it is all over the country. And just to give the statistics, in Kenya, out of 100,000 people, 6.1% of people are affected by suicide. So if we do that math, 6.1% of 100,000, that's a very big number. And most of these cases are brought about by mental illnesses. My colleague has talked about mental health, but apart from being mentally healthy, we have our people who are affected, or their minds are affected, or their mental health is affected. And these mental illnesses zimeleta ama zimechangia watu kujitia kitanzi ama kujiua. Na tunapozungumza kuhusu afya ya akili, kwa wakati huu haichagui kwamba wewe ni mtu mzima, wewe ni mtu mchanga. Haichagui kama wewe ni msomi ama wewe si msomi. Haichagui kama unaenda kanisa ama uendi kanisani. Mental health affects everyone, even including practitioners.
Na tunapozungumza kuhusu afya ya akili, kuna yale mambo ambayo yanachangia, contributing factors. When you talk about contributing factors, zimekuwa categorized katika vikundi vitatu. Ya kwanza ni biological. There are biological factors ambazo zinaleta ugonjwa wa kiakili. Ya pili ni psychological factors. Tunapozungumzia psychological factors, ni jinsi sisi ambavyo tunaishi siku hadi siku nyingine. Our daily activities, what we carry out in our daily routines. Na ya tatu inaitwa social factors. So kwa kifupi huwa tunasema ni biopsychosocial. Na tunapoangalia hivi vitu ambavyo vinachangia, ni vitu ambavyo tunakumbana nazo siku baada ya nyingine. Tukijaribu kuangalia katika biological factors, we talk about genetics. Labda tu kwa kutoa mfano, ikiwa mtu anagonjeka ugonjwa wa kisukari, anapoenda pale hospitalini, huwa anaulizwa kama katika familia yao kuna mtu ambaye anaugua ugonjwa ule wa kisukari. Ndiposa madaktari wapate kujua ule ugonjwa umetokana na nini. Hivyo katika ugonjwa wa kiakili, ule ugonjwa unaweza kupitizwa kutoka kwa kizazi kimoja hadi kingine. So hiyo tunasema ni genetically. Labda tu kwa kutoa mfano mwingine, tukiwa pale nyumbani, mtoto akizaliwa, unapata ya kwamba akina mama wanasema huyu mtoto sikio lake linafanana kama la baba yake. Kumaanisha ya kwamba kuna yale magonjwa yanapitishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Na katika ubongo wetu kuna kemikali ambayo inaitwa neurotransmitters. So kiwango ya ile kemikali aidha ikipungua, okay. So tutasubiri mvua ipungue kidogo kisha tutaendelea. So sisi ambao tunaishi na wao ndio tunaweza kuona. Na ni nini hicho ambacho tunaweza kuona kwa yule mtu ambaye ako na depression? Kitu cha kwanza, mtu anaweza kuwa absent minded. Labda mko mahali mmeketi, mnazungumza, lakini yeye akili yake iko wapi? Iko nyumbani. Anapiga hesabu vile atarudi pale nyumbani. Hakuna pesa, hajapata kitu cha kuchukulia familia. Mtu anafikiria sana. Saini ya pili, yule mtu ana lose interest kwa zile vitu ambazo alikuwa amependa. Labda huyu mtu alikuwa anapenda kufanya kazi kwa bidii, unapata ile bidii imefanya nini? Haiko. Huyu mtu labda alikuwa anapenda kufanya kazi ya mkono, labda ni pale shambani anaenda analima, huwa anafieka pale nje nyasi ikiwa kubwa. Unapata yule mtu hata ukimwambia hiyo kazi anafanya nini? Anakuambia hataki.
loss of interest in things that people like to do. Kitu kingine pia unapata ya kwamba there is loss of appetite or increased appetite. Mtu anakula kupita kiwango kile ambacho alikuwa anakula, au unapata ya kwamba hana appetite kabisa. Kitu kingine ni kwamba watu ama mtu ambaye ako na changamoto ama shida ya depression huwa analala zaidi ama anakosa usingizi. Unapata mtu alikuwa amezoea kuamka saa 11 asubuhi au saa 12, anabadilisha, anaanza kuamka saa 1 ama saa 2. Wengine unapata usingizi unakwisha kabisa. Mkiingia kulala, yeye anageuka tu kwa kitanda kila wakati. Hakuna usingizi. So sisi ambao tunaishi na hawa ndio tunaweza kuona. Lakini changamoto ambayo tunakuwa nayo ni kukosa ule usemi or not having information. Na ndio maana sisi kama GMA tumejitolea, na pia najua kuna vikundi vingine, kuhamasisha wananchi wetu, kuhamasisha washiriki wa kanisa zetu. Ndiposa wakati utaona signs kama zile, unaweza kumtafutia yule mtu usaidizi. Ingawa mental health haijapewa ile attention ambayo inastahili, sana sana katika nchi yetu ya Kenya, ni ombi letu ya kwamba kwa wale ambao wanafanya katika serikali zetu waweze kuipa ile attention ambayo inastahili. Kwa sababu tunasema ya kwamba ikiwa ubongo wako umepata itilafu ama umepata shida, inamaanisha kwamba kuna vitu vingi ambavyo vitaenda vibaya au havitaenda vizuri. Kwa lugha ya Kikisii tunasema obo wangona buki. Obo wangona buki na buomonto. Yaani ya kwamba ubongo wa mtu ndiye huyo mtu mwenyewe. Because if your mind is, or when you are mentally healthy, ita reflect kwa yale mambo ambayo unafanya. Na ikiwa uko na changamoto ama uko na shida ya kiakili, pia tutaiona. Na najua sisi pale manyumbani, pale mahali ambapo tunaishi, tunao watu ambao labda wamepata shida za kiakili. Na wakati mwingi tumekuwa na shida ya kwamba watu wanasema zile shida za kiakili ama ugonjwa wa kiakili ni uchawi. That is one thing that we want to demystify. Ya kwamba shida za kiakili sio uchawi. Ni ugonjwa kama ugonjwa wote ule, na unaweza ukapata tiba na unaweza ukapata usaidizi. Hivyo basi tunapozungumzia kipengee cha mwisho ni kipengee cha social factors. Social factors ni jinsi ambavyo tunashirikiana na wengine, aidha katika kazi, pale nyumbani ama makanisani. Na kuna vile vitu ambavyo vinatusumbua sisi. Work related issues. Pale kazini, labda unafanya kazi kwa muda mrefu, kipato ambacho unapata ni kipato cha chini sana. Unapokuwa pale nyumbani, katika familia zetu, yule ambaye alizungumza kwanza alizungumza kuhusu dysfunctional families. Dysfunctional families ziko na changamoto katika nchi yetu haswa. We have absentee parents. Wazazi ambao hawajukumiki katika kuwatafutia na kulinda familia zao. Watoto wameachwa. There is no provision for families. Na wakati mwingine sio kwa kupenda, ni kwa sababu watu wanapitia changamoto, na hizo changamoto zinawaletea shida za kiakili. Hivyo basi himizo letu ni kwamba sisi tunaweza kupata usaidizi
Na tunapopata mafunzo kama haya yanaweza kutusaidia. Huenda ikawa hauna changamoto hili, or it does not affect you directly. Maybe it is you or in your family. Na wakati tunazungumza kuhusu mental issues or mental illnesses, hata kama haiko kwako ama haiko kwa nyumba yako, yule jirani wako anaweza kuwa na shida. Na ikiwa atakuwa na shida, tunajua ya kwamba sisi utangamana. Na hata kama sio sisi, watoto wetu utangamana na wale. We have issues of drug and drug abuse. Na ikiwa mtoto wako labda hajapata changamoto, yule wa jirani yako na changamoto, and because they interact, we are social beings. Kwa njia moja au nyingine anaweza kupata influence kutoka kwa yule mwenzake. So sisi tunastahili kushirikiana kwa pamoja. Na vile tulianza mbeleni, nilisema ya kwamba tulifanya mikutano katika baraza za machiefs, tulienda kwa makanisa, tulienda kwa mashule. Hii sio it is not an initiative of an individual institution. So we need to come together, we educate ourselves so that we can be able to have a community that is free of mental illnesses. Najua nimechukua muda mrefu, tutafika wakati wa maswali. Kwa wale ambao watakuwa na maswali, tutaweza kuyajibu. Na just to finish, Gusii Mental Health Awareness ni kikundi ambacho kinafanya kazi Kisii na Nyamira. Na najua kuna wale labda wanafanya kazi kule Nyamira. So our activities, we carry them in Gusii region, that is Kisii County and Nyamira County. Na ikiwa labda kuna mtu ambaye ako na changamoto, labda kuna mtu katika familia ambaye ako na shida ama ako na changamoto, tafadhali, katika hospitali zetu we have specialists who can be able to assist. Na najua kwamba tukimaliza tutawacha namba zetu za simu. If there is any referral, we can be able to assist. Na washukuru kwa kusikiza. Wacha Bwana wabariki. Yeso no mosanyo nare bionsia sende senkoro ya nena buete bonsi nidare bulege sicha kerigo. Ni pole tu kwetu kwa mvua, lakini tutazidi, tutaendelea na kipindi tu. Mvua si mbaya sana, pia ni mbaraka. Nilisema naitwa Margaret, mimi ni muuguzi. Nimesomea mambo ya kansa na ni vizuri pia niingishe ndani kwa mambo ya mental health, kwa sababu tunaona kwamba kama mind yako ama akili yako haiko stable, basi inamaanisha there is a problem. And why we are talking about this is we are just advocating that people should just not shy away. People should just speak. Speak that you have a problem, reach an healthcare center, seek for counseling, and so we will be able to remain stable ama tuwe wa ile hali nzuri. Kwa hivyo kwa mambo ya mental illnesses, huenda labda ni ugonjwa ambao umepatikana nao juzi ambao unakupa mawazo mengi, moja yao ikiwa kansa. Kama sasa wakati huu kansa imepatikana kwenda juu sana, imeongeza sana, na kila mara kwetu hapa Kisii tunaona wagonjwa wengi ambao hata wako kwa ward, wengi wako na wako kwa ward lakini wako na shida ambayo iko related na ugonjwa wa kansa. Therefore tunasema ikiwa mtu ni mgonjwa
ama amepata diagnosis ambayo ni mpya katika maisha yake, ama amepotesha sehemu moja ya mwili wake, kwa hakika huyu mtu hawezi kuwa kawaida tena. Lazima kutakuwa na fikra nyingi kwa sababu ya ugonjwa ambao umepatikana. Najua pia si jambo geni, najua tumepata nafasi, tushakuwa na wageni ambao wanaongea juu ya ugonjwa huu, lakini ni vizuri tuwe tukikumbushana kwamba kuna usaidizi. Shida ambayo imepatikana sana ni kwamba watu wanapatikana masaa mabaya. Tunaambiwa kwamba tunawaita researchers abalingolia ama wanasayansi wanatueleza kwamba ugonjwa kama huu unapopatikana mapema pia unaweza tibika. Kwa hakika cancer is treatable. Kwa hakika kabisa, bila kusema uongo, cancer is treatable depending on what stage it is discovered. Lakini sasa mara nyingi unapata kwamba watu wetu wanafika hospitali very late. Very late inamaanisha by the time diagnosis ya cancer inaingia, unapata kwamba imekuwa advanced, imetoka ile sehemu ambapo ilianzia na imeenda mbali, imeshika organs zingine za mwili ambayo tunaita imemetastasize, yani ya randi rubuneke nyambi, imeenda imeshika, labda imeshika lungs, labda imeshika heart, labda imeshika ovaries, labda imeenda kwa prostate, so inatembea kwa mwili ambayo inaleta hiyo shida kubwa. So tunasema kwamba ingekuwa tunajichukulia jukumu, tuchukue jukumu. Najua saa hii serikali imeweka mikakati kabisa, inasema kwamba population iwe screened. Ninaona partners, watu wengi wanaingia wakiendesha vipindi vya kufanya screening, hasa kwa watu wakubwa na kwa wale ambao wako 45 years and above. Wenye ambao wako 45 years and above wako most vulnerable. That is both men and women. Even if we learned today the causes of cancer, yes, ziko. A few ziko, maybe I can point out them. Wanasema cancer, it runs in families. Ni genetic, just like ugonjwa wa mental health ama depression. Some of these problems ni genetic, inakuwa katika familia fulani ilikuwa nayo, another family coming on, mtu mmoja anakuwa nayo. Tumeambiwa kwamba mambo ya lifestyle yetu imeenda mbaya. Maneno ya going back to Eden, wengi tulitoka Eden, tumekataa kurudi back to Eden. Tumeenda technological, tumeenda kisasa. Tumesema tumekuwa civilized, tumesema tumesoma, tumesema tuko na pesa, na tumesema we are able. You can do what you want because you have the ability. And I think maneno ya lifestyle ndio imeleta shida nyingi sana za ugonjwa wa kansa, na hata kwa magonjwa haya mengine kama high blood pressure na maneno ya mental illness. Hiyo yote ni sababu ya lifestyle yetu, including HIV. Ni maneno tu ya kufanya lifestyle. Then tunaelezwa kwamba, mwandishi anatuambia kwamba, ama researchers wanatueleza kwamba ugonjwa huu wa cancer, the most prevalent yenye inamaliza watu ni cancer, breast cancer, ni cervical cancer, ni prostate cancer, esophagus ama food pipe, ile pipe ya kuteremsha chakula, na colorectal colon, kwa intestines, kwa large intestines. So those are the 5 common cancers that are clearing our population. And when we get them, when we come to diagnosis that today this patient has developed or has been diagnosed with the cancer, unapata ni stage 3 and 4. And when I say stage 3 and 4, ninamaanisha kwamba cancer hii imetembea ekenyambieke kiatalire chisemo chinde chiomobere
Kiachire say urinary bladder, this person is not able to pass urine. Kiachire to the colon, this person is not able to pass stool. Akona constipation, hawezi weza kula kwa sababu kule amefura. Kama ni kwa esophagus ambayo tumeita food pipe, utapata kwamba nyama zimefura katika hiyo food pipe, hawezi kula chakula ambayo ni solid, hawezi, itafikia wakati ikienda sana, hawezi meza hata mate yake, hawezi hata kunywa uji, hawezi kunywa anything that is called liquid, iwe ni maji, mwishowe hawezi meza mate. So these are the patients you get, they are with containers. Wanatembea na container, maana every other minute mate yamejaa kwa mdomo, na kweli kwa hakika anasikia kumeza lakini haitapita. Huyo ni mtu probably tumbo, the stomach is okay, the stomach goes hungry, the stomach demands for a meal, but the root is not there. That is the cancer of the esophagus. So hizo tano: breast cancer kwa wamama, cervical cancer kwa wamama, prostate cancer kwa wazee, esophagus ni kwa wote, na colorectal ni kwa wote. Tumeelezwa kwamba the causes hatujui ni nini inasababisha, but tukaelezwa kwamba kuna mambo ama kuna vitu ambazo zinachangia ugonjwa huu wa kansa ambao watu wamejingisha ndani sana, ambayo inaleta magonjwa haya kuwa mengi sana. Then tumeelezwa pia kwamba what are the general warning signs. Kansa inatu affect wote, wakubwa na wadogo. Watoto pia wanapata cancers. Watoto pia hupata ugonjwa wa cancers, na watu wakubwa pia hupata ugonjwa wa cancers. Na tunaulizwa ama tunaelezwa kwamba what could be the general warning signs kwa watoto, kwa sababu kwa watoto ni ngumu sana kutambua ama kususpect kwamba huenda huyo mtoto ako na shida gani. Ikiwa una mtoto mdogo, mjukuu wako, mtoto wako, number one, tunaambiwa kwamba wanakuwa na unexplained weight loss. Kilo zao zinaendelea kupungua. Mtoto ukimwangalia miezi vile anaendelea kukua, kilo zinaendelea kurudi nyuma. Hata akiwekwa kwa ratili katikati ya ile kadi ya clinic, inastahili mtoto atembee kwa ile laini, not below the line, not above the line, atembee katikati mpaka ile miaka yake 5. Lakini unapata huyo mtoto ako below that line. Lakini pia inaweza kukuconfuse na malnutrition, sababu kama huyo mtoto vyakula hapati vizuri, inaweza kuwa ni changamoto ya chakula. Ndio maana tunasema we shouldn't treat our children by our own. We take our children to specialists who will rule out what a problem is. Watoto pia wanakuwa na headache, wanalia vichwa asubuhi. Unapata mtoto anasema kichwa kinamuuma tena sana asubuhi, anapoamka na unatarajia huyu mtoto aende shule, lakini anakataa, anakuambia mami, anti, kichwa kinaniuma. Anaposema kichwa kinamuuma, anaanza vomiting. So that is one area that is also confusing, that you need to take this baby to a clinician, afanye investigations. Kama ni x-rays ama ni chochote kitafanywa, atakuwa na hiyo nafasi ya kuangalia kwamba ni malaria ama si malaria ama ni any other condition, lakini sana ruling out this, kwa sababu huyu mtoto yeye kila asubuhi anapoamka anakuambia mami, naumwa kichwa. Kila asubuhi anaumwa kichwa na anakuwa na early morning vomiting. Anaanza kuvomit kabla ya breakfast. And then anakuwa na increased swelling or persistent pain kwa mifupa, kwa joint pains or legs. Mtoto hataki uguze mkono wake, any joint of the body hawezi taka uguze, maana uchungu ni mwingi hata uwezi kumpindua.
anakuambia usinishike, nasikia uchungu sana. So wanakuwa na severe joint pains. Alafu wengine huwa na lump ama mass. A lump or a mass is just an abnormal growth, especially in the abdomen, in the neck, on the chest, the pelvis, na armpits. Armpits nechi intikatigi. I want to remember one mother akiniambia, sister, mimi sikuwahi jua mtoto wangu huenda alikuwa na kansa. Nilikuwa naona mtoto wangu tumbo inaendelea kuwa kubwa, na nikaanza kujivunia, nikaanza kusema nimefanya kazi nzuri kama mzazi, nimechunga mtoto wangu mzuri, ako na appetite, anakula vizuri, so sikuwahi guess kwamba ni ugonjwa ambao amepata. Kumbe alikuwa amepata kansa ya kidneys, inaitwa nephroblastoma. Hiyo ni kansa ya kidneys. So mtoto anakuwa na tumbo tu kubwa, then unapata mishipa inapita kwa abdomen, mishipa inapita kwa abdomen, but number one utafikiria kwamba ni sababu hujawahi mpatia dawa ya minyoo. I think that is always the first thing as a parent you will think, that mtoto wangu sijawahi mpatia dawa ya minyoo, huenda ndio sababu tumbo imekuwa kubwa. Utafikiri labda alikula sana, that is the next thing a parent would think. Mtoto wangu alikula chakula excess, alikula maharagwe nyingi, tumbo imefura. So when we see our children get swollen, the abdomen are getting swollen gradually, then just put a question mark and let this baby be seen by a clinician. Then wanakuwa na white color behind the pupil. Kuna watoto fulani nimepata macho imebadilika. Mtoto alizaliwa vizuri kabisa, normal baby, lakini during growth and development unapata mtoto ameanza kuwa na eyes, macho ambayo yako squinted eyes. Mtoto wako amekuwa anakuangalia vizuri, mnaangaliana direct, but this time you realize mtoto anakuangalia lakini jicho moja linaangalia huko and the other one inaangalia the other side. Anakuwa na squinted eyes. That is one thing that you should suspect and take this baby to hospital. Wanakuwa na squinted eyes, alafu wanakuwa na macho ambayo yana change, yanakuwa kama ya pusi. Sisi wote tunajua vile pusi inaangalia. We know the pussy eyes. So ati wanakuwa na cat like eyes. Mtoto anakuangalia unaona chinkenge chia yogo kaganga umwana ona maisa ya chinjaba neke businga kibona abaiga. Hizo ni vitu ambazo za kushuku tu. Sijasema wameugua, because it must be confirmed kwamba ni hiyo shida. But then lazima ushuku ndio upate kusaidia huyu mtoto. So tena kitu kingine wanakuwa na visual changes, wanashindwa kuona. Wamama wengi ambao watoto wao wamepatwa na hizi ugonjwa wa cancers, anasema ninaita mtoto wangu aje hivi ni mbebe, napata mtoto anaenda hii direction. Naambia mtoto, mama kuja nikubebe. Mtoto kuja kutoka pale, badala ya kuja kwa mama anaenda reverse, anaenda opposite. And then they take time without suspecting, ajui kwamba hii vision ya mtoto imeenda, ajui. Mtoto anasema mama sikuoni, auntie sikuoni, ati mbona unioni, kuja ndio hapa nataka kukubeba, lakini mtoto anaenda reverse. That is loss of vision, maybe because of something in the brain ambayo ijakuwa detected. And that is why we want to say tukue very alert kwa watoto wetu any given time, tuone behavior ya watoto. Mtoto suddenly amechange kuona, mtoto suddenly anaenda reverse, mtoto suddenly amedevelop squinted eyes, and suddenly huyu mtoto amekuwa na macho kama ya pusi. Hizo ndio signs zile za kwanza zenye zitafanya mtu uchukue hatua. Then ya mwisho wanakuwa na recurrent or persistent fevers of unknown origin. Mtoto anaweza waka aje moto, joto. Yaani miezi 6, miezi 7, mtoto anakusumbua na joto liberera
on and off, on and off. Yani okotebanga hakuna wakati wewe umekuwa na amani na huyo mtoto. Ataenda hospitali wiki moja, atarudi nyumbani. Ataenda siku 3, atarudi nyumbani. Lakini joto, shida ni joto. So normally joto inaweza kuja kwa sababu ya tuberculosis. Unapata watu wengine wakubwa kwa familia, kuna mmoja wetu labda anakuwa treated kwa na tuberculosis. Unapata labda huyo kuna mzazi anatumia dawa za tuberculosis ama hatumii dawa za tuberculosis na ameipata. So akishaipata, hawa watoto wetu tunasema kwamba kinga yao huwa iko chini. Because ni watoto wachanga, kinga yao si kama yetu. Kinga ikiwa chini, then tuberculosis ikiwashika, then they could be having that fever. So there are two things. It is either a tuberculosis in that baby or another disease that we suspect kwamba inaweza kuwa cancer. Now, how is cancer managed? How is cancer managed? I want to rush. Even before management of cancer, I want us to agree that the beginning point, the first thing we need all to do, ni kuingia screening. Because for cancer, you can be caught vile uko hivyo, uko kanisani leo. But imagine your findings, your blood test, and any other test yenye unaweza fanyiwa saa hii. Tuseme there was a medical camp here today, and we want to do a test for prostate cancer. Because prostate cancer, we take blood. So if blood was taken today, I am sure things could not be normal. Utapata those levels are abnormally high. That is the first indication that things are not well. Even for these men who may not even suspect kwamba they have a prostate problem, they start small. Number one small is you used to pass urine in a normal way. You pass your urine normally, but this time kupitisha mkojo ni shida. You want to pass your urine in droplets. Kidogo. Number two, you don't want to feed well. You don't want to drink a lot of water. You don't want to take any liquid kwa sababu unaanza kufikiria vile utaenda nje kustruggle kupitisha mkojo. Hiyo ni sign ya wazee. Another thing, mzee huyu anakuwa na lower abdominal pain. Anaumwa tumbo sana, anasema anaumwa tumbo chini, ambayo inaenda mpaka kwa mgongo, kwa back. Wazee wengi watasema mgongo unanisumbua, mgongo unaniuma. Because ikiwa imeingia kwa prostate, imeingia kwa nerves, imeingia kwa bones, unapata kwamba anashindwa hata kusimama, atashindwa kutembea. Wengi wenye wanapatikana katika stage 3 and 4 ambayo imesambaza, wanashindwa kutembea, wanamalizia kwa wheelchair. Watakuwa discovered kwamba ni prostate cancer at stage 3 and 4, and many of them are not able to walk anymore. They will be on the wheelchairs. Then saa zingine still kwa huyu mzee atakuwa na blood stained urine or pus like mkojo ambao uko na pus, that is uzaa, ama damu kwa mkojo. That is another bad sign. Na nayo tutasema ni cancer. Maybe uko na urinary infection. Labda umepata infection ya bladder na utapitisha mkojo ambao uko na damu. So ni vizuri kuchunguzwa kwa sababu one, miaka yako inakuweka hiyo hali ya suspiciousness kwamba huenda ni prostate cancer ndio imeingia. So when we go for screening, my ladies and gentlemen inside here, when you take responsibility and go for screening for cancer disease, and it is discovered that it is in its earliest stage, there are 3 things that doctors do. Number 1, they will either conduct surgery. They know what they do. They will conduct surgery to remove those cells that have become cancerous and give you chemotherapy. They give treatment
treatment that will cure those abnormal cells, and again they will give radiotherapy. You know, hizo ni treatment modalities. Those are treatment options zenye si lazima, because they will assess you and evaluate what you qualify. Wataangalia wewe uko suitable kwa nini. Wamama wenzangu wenye tuko hapa, if they got a lump, kama ni lump ilipatikana kwa matiti yako, maana wamama wengi unapata ako na lump kwa matiti ambayo hatujui whether it is normal or abnormal. Maana kuna lumps zingine kwa matiti ambazo ziko normal, hazina kelele, na hazina kelele maana zishakaguliwa, zimekaguliwa, huenda kanyama kalitolewa, huenda tulitoa maji tukapima, tumepata ni normal. But uwezi kuniambia uko na breast lump for 2 years na hujawahi pigwa hata mammogram peke yake, hujawahi pigwa hata ultrasound peke yake, hujawahi hata onyesha daktari umwambie, daktari, hiki kitu naona kimemaliza matiti pande hii, naona nipple engongero yane imerudi ndani yote, naona hii matiti imebadilika kuliko hii. We will never know until umeenda. So unapoenda mapema, hiyo lump, surgery intervention. Wakifanya surgery, it is not a must they remove your breast. Wanatoa ile part, ile yenye, ile kablambu tu. Siku hizi madaktari wamesoma, wanatoa tu lump. Ile lump ambayo iko hapo inatolewa and you remain with your breast. But if it is beyond, kama ni stage 3 and 4, whatever intervention that will be done, we need you. Watoto wako wanakuhitaji, kanisa linakuhitaji. Eke nyorongi koganetie, we need you. Atutaki mahali unapata matiti moja limeisha. So when someone goes to hospital, then treatment changes. Treatment ina change because hiki kitu kimeenda mbali, condition is not reversible, and the prognosis remains status quo. Inabaki tu, but there is always something that is done. They will give you treatment, they will evaluate the best treatment for you, but then it will have gone far and they will not reverse much. But what they will do, they will manage you well, they will monitor you, they will make follow-ups for you for some time, but remembering in mind that I am being treated not for cure, but just for quality, improved life. You have a nice quality of life, free of pain, free of stress, because you will have undergone counseling. So mimi ninalia kwamba screening is good. Screening ni nzuri, acha tuende screening. Kina mama, wacha tuende screening. Cervical cancer tumeona ina lead hapa, breast cancer inaongeza, prostate inaongeza, wacha watu tuende screening. So that we are a healthy nation, we are a healthy country, so that we will, that is now an investment for us. Because diseases related to cancer zimekuwa juu, and we are losing a lot of population kwa sababu ya cancer. Nimesema signs and symptoms, this is very sensitive, ndio nafikiri naiba dakika 5 extra kwa sababu ninataka tujue. Mimi nimesema what are the common signs of cancer, nimewaeleza kidogo na ninataka niongezee. Nataka kuongeza kwamba huyu mama, huyu baba anakuwa na unusual bleeding discharge. Unusual, whether you are a woman or you are a man, you will have unusual bleeding discharge from your private parts. You will have change in bowel and bladder habits. Change in bowel. Nilisema unashindwa kwenda choo, unashindwa kushushu, utaki kunywa kwa sababu unaogopa. Then huyu mtu pia atakuwa na kidonda ambacho hakiponi. Wengine huwa na kidonda chenye anasema nimekaa nacho mwaka moja, nimekaa nacho miaka miwili. We always suspect that could be something related to cancer. That's why we need to go for screening. Then anakuwa na decreased weight loss. Anakuwa na weight loss inarudi chini. Mtu mkubwa anasema, sister nimekuanga kilo 70. Lakini naona nimerudi mpaka 50. Trousers zangu nilikuwa nikivaa siku hizi sivai. Mshipi wangu siku hizi nafunga kwa ile shimo ya mwisho.
nilikuwa nafungia hii ingine, lakini siku hizi ninafuruta mpaka shimo ya mwisho ndio nafungia trouser yangu. So that is a serious weight loss, and that is number one suspect that all is not good. Then huyu mtu atakuwa na obvious change in male or want. That is obvious maneno ya sexual issues will come in kwa sababu ya ugonjwa. Then we have difficulty in swallowing. Wagonjwa wengi husema nashindwa kumeza, nasikia njaa lakini chakula haipiti, mate ipiti, uji ipiti, lakini tumbo liko na njaa. Suspect. And most of our patients wanakuja hospitali very late when the situation is worse, and that is when we get them at stage 3 and 4 when that cancer has invaded other parts of the organs. Then nimesema ya breast lump. Management nimesema ni surgery, ni kufanyiwa operation, radiotherapy, kuchomelewa. Actually hizo cells zikichomelewa huwa zinaungua na zinapona. That is kama ni early diagnosis, stage 1 or stage 2, zinachomwa na zinaisha. Alafu kuna chemotherapy, nimesema chemotherapy ni kupewa madawa ya cancer for some time. Alafu kuna hormonal therapy. Kuna wazee ambao wako na cancer ya prostate confirmed, huwa wanadungwa shindano fulani every 3 months. Huwa tunawadunga every 3 months, we give them that hormone. To every 3 months tunawapea hiyo shindano. Wanapewa hiyo shindano kwa sababu tunataka levels zile za cancer cells zikufe, zisiendelee kujiproduce. So they are given that injection every 3 months. Wengi wao walikuwa wanaenda Moi referral, but we encourage them not to travel all the way kwenda kudungwa hiyo shindano moja. So most of them get it around, and especially now that Kisii, we have had like 5 cancer care centers. Oasis is doing it, KTRH itaanza very soon, Bosongo is doing it, Nyange na wanafanya, na Cancer Care Texas, Cancer Care Center ile iko Equity Bank, pia wanapeana chemotherapy. But yes, it is a plus kwa sababu tumepata facilities around, but it is not a plus because our behavior change has become an issue. We are making this thing grow. Hatukuwa ikuwa na cancer Kisii. I lost my father last month of cancer. My father died of cancer last month, cancer of the liver, and it just took us by surprise. That is why I'm here standing and saying, wacha tuchukue jukumu, tujiangalie. I think hayo ndio nilikuwa nayo ya emergency. Mimi kitu nimelia tu screening. Let's just go for screening. Mama, kama umefika miaka 60 or 55 na ulikuwa umemaliza kubalea, ulikuwa umemaliza kuona monthly periods, then why do you bleed? Kwa nini una bleed from your private parts and you had completed, ulikuwa umemaliza quality periods kale? Why are you bleeding? Ask yourself, where does the bleeding come from? Ngaya manyinga kurwa na huko ukiona rangi ulikuwa umemaliza. I think God bless you, I have eaten our time, wacha na aendelee. Tutakutana wakati wa maswali. Mubarikiwe sana. Karibu, nitasummarize kabisa, nitajaribu kusummarize. I know we are a bit tired, but just listen to this. Tusikufe tukiambiwa tuko wagonjwa. Maybe umeambiwa uko mgonjwa cancer, you die even before you die. Don't accept to die before you die. Jijaze. Yeah, it's not a death sentence. Don't die before you die. Jijaze, unamjua Mungu, muombe Mungu, and God will give you strength. Never die before you die. Can we read the Bible? Can my reader read me Matthew 5? Matthew 5:4. Soma kwa haraka, msomaji. Matthew 5:4. Blessed are those who mourn, for they'll be comforted. Okay. Also, maybe you can read Psalms 34. Psalms 34:18.
Psalm 34:18. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Asanti. Tumesoma ya kwamba tumefundishwa juu ya depression na tukasikia ya kwamba tunakuwa broken in the heart because we have problems in our heads, in our hearts, we are down. Lakini tumeambiwa God is close to the broken hearted. He is always near us. He is always going to help us. Hapa ninataka kuongelelea juu ya loss and grief. What is loss and grief? Tukifiwa ama tukipotea, saizi ukaenda kwako ukakuta nyumba imefunjwa, kila kitu hakuna, nyumba imefagiriwa, you lose. That is loss. And then you start grieving. Unaanza kufikiria nitaanzia wapi, sina pesa, watoto sijapeleka shule na vitu zimepotea. Ama you lose a close friend. It can be a husband or a wife, umelose, ama separation. It can be separation or separation from friends or from family. You also lose. Ukilose hizi vitu, you feel, you start grieving. Unaanza mawazo, unaanza kufikiria sana. Na tena, unaweza, ukilose any significant loss, you grieve for it. Umekuta nguo zako zimeibiwa kadhaa kwa nyumba. Unaanza kufikiria sasa nitaanzia aje. You have zingine, but you start grieving. Now who took this? Nani ameiba hizi vitu zangu? You start grieving. And then you go through, you get a shock of your life. When you lose, especially you lose a loved one, you get a shock of your life. You become numb. You start yearning for whatever you have lost. You start searching for whatever. Unaanza kujiuliza, nimempoteza mpenzi wangu, ndiye amekuwa breadwinner kwa hii nyumba, ndiye analea watoto. Yeye kama ni mama anaanza kusema yeye mzee ndiye uleta, mzee ndiye ufanya kila kitu. Kwa wale wa mama wenye hatujajihami, we should also be very proactive and trying this and that in our life. And you become desperate in life. We have stages of grief. Tuko na stages. Unaanza, ukishasikia umefiwa, unakuwa in denial. Unasema hapana, mimi sikubali hii, imefanyika aje? Ameniambia ati ni mama yangu amekufa. You don't believe, you stay in denial. Unaingiwa na anga, unajisikia uko na anga. You start bargaining. Maybe ningefanya hivi, ningekimbia haraka nimpeleke mama hospitali, ningekuwa nimemsaidia. Ningefanya hivi kama ndugu yangu angemchukua hospitali na yeye ndiye alikuwa na pesa. You start blaming one another. You also go into desperation. Now you don't know what to do. You are very desperate. You couldn't assist, and here now you have lost. But hiyo yote inakuaga na binadamu, na ni kwa sababu we are now in those stages of grieving. We also reach a period we have to accept. We have to accept because whatever has happened, you can't change it. If you can't change it, you have to accept. That is how we can come out of grief. Ukishafiwa, ni mama yako, ni bibi yako, ni mtoto, ama ni whatever you have lost, lazima tuende na tufike mahali tunakubali. Because if we can't change a thing, we have to accept it. If we remain there, ile kwa anger na denial, bargaining and desperation, if we remain there, surely that will kill you. It will bring diseases into your body. You will be depressed, and then you will lastly get into blood pressure. You get into depression. And then, vile tumeambiwa juu ya depression, tumesikia yale mambo inafanya, mpaka tunafikia mwisho, hatujiwezi na tunaweza kufa from
grief. Grief kills when you lose anything. Ukienda hizo stages za grief na ukatae accept, you can surely die. So, we also have the positive effects of grief, whereby some people have positive experiences following grief, such as new sense of wisdom. You get some wisdom. Ukishapitia pale, unakuta, you can now cope because you have accepted and you have healed. Those who remain in denial, you can have, for example, if I give an example, you have lost your mother, you are in grief. You loved your mother so much because we love our mothers. And later you find that you've lost maybe a brother or a sister. Or again you lose your child. Hizo vitu zinafanyika kwa muda usio mrefu, umelose huyu, muda kwa muda unalose mwingine, ujamaliza ile mwingine anakufa, and you are like you are mixed up. You don't know what to think, you are not thinking properly, you have not processed this, na hii imeingia, and you are asking, why me? Kwa nini mimi? Imenifanyikia hivi na ikanifanyikia hivi na hivi. But when all these come, we always look unto heaven. When we are Christians, we trust in God. When you are not able to pray, because you can't be able to pray, ask your friends to pray for you. Request your friends to pray for you because you will be very weak in prayer. You are not able to pray. Ask your friends to pray. Now, how long does this grief take? Inachukua kama muda wa miezi 6, muda wa mpaka miaka 2 unaendelea kugrieve if you don't process it well. And if you have a problem of grieving, you might not know how to process it. Please find someone to talk to. Talk to someone, tell them how you are feeling, and you can go to a professional. We are here, professionals. You can come, we assist you. We help you go step by step as you finish the grief. Ndio isikuue, usikubali kukufa. Tuko pamoja? Are we together? Yeah, tuweze kusikiza hayo mambo ndio tuweze kusaidika katika hizi vitu. Signs za grief, saa zingine umeambiwa mtu amekufa. Unasikia masikio yanaenda ndi, you are not able to know what is going on. Na umelose mtu, umeambiwa immediately, maybe you are a caregiver kwa huyu mtu with long illness, unasikia masikio yanaenda ndi, and it can't stop. You don't know what that is. That is because you have lost and now you are grieving. You can feel like you are dizzy. You become dizzy. You also can have shortness of breath, tightening of the throat. Unasikia chest imekuwa tight, weakness in immune system, making illnesses and infections very easy into your body. When you have low immune system, you either also are not able to sleep. You either sleep too much or you are not able to sleep. Hata chakula saa zingine inatushinda. When you are grieving, unaambiwa kula, you don't want. And you are not even feeling hungry at any other given time. So, we must know and listen to our bodies when all this happen. Coping with grief, when we are coping with grief, seek out for face-to-face support from a health care. You go to a psychologist, you talk to them, they will really assist you and support yourself emotionally. Be able to support yourself. Understand, uweze kujua ni nini utafanya, and also talk to a close friend who can assist you. Take care of yourself.
try to do some regular exercise, eat healthy food, get enough sleep, talk with caring friends. If we are able to talk to caring friends, loss and grief can be assisted, and we are able to do anything and everything. I'll only summarize. Nikiongelelea juu ya general, who are we? What is this depression? Unamkuta mama, tukitoka kwa hiyo grief, tumeingia sasa in general, ndio ni summarize kwa sababu naona saa zimeenda sana. Unamkuta mama anatembea na amekuja kanisani lakini nguo imekunjuka. Nguo ijakunjwa upande moja, mama hajakunja nguo lakini amekuja tu. Na akiangalia anaona imetoka, anasema nitafanya tu, wacha nivae tu. You know that is depression. Unavaa tu nguo na unatoka na unaenda. Na unamuona kwa barabara anaenda na nguo iko imekuwa nini? So there are many things that show signs of depression. Tukitembea, hiyo pastor aliongea juu ya kuvaa socks kwa kichwa. Unavaa socks, alafu unaenda soko, unapita round kwa town na umevaa hiyo socks kwa kichwa. Tafadhali, hiyo ni depression, because you are not able to know what you are supposed to put on. Let us know when we are depressed. Zile signs tumeambiwa. Nafikia hapo na nikisema wakati umefika wa maswali. Kama tuko na maswali tuweze kurusha hapa ili tuweze kusaidika. Asanteni. Ninajua ya kwamba muda umeyoyoma, lakini pengine hapa kuna mtu anaguswa kuongezea ama kuuliza. Kuongezea ama kuuliza. Maswali you can write. And kama hutaki kuuliza, you can ask for a friend.